φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, που διοργανώνει το Κρατικό Θέατρο, φέτος από κοντά στις σκηνές μας πια, μετά την εμπειρία της πανδημίας. Έχουμε λοιπόν μαζί μας αυτόν τον περφόρμερ, ηθοποιό, σκηνοθέτη, που μας έρχεται από τη Βασιλεία, από την Ελβετία. Θα συνομιλήσει αμέσως στις σκηνές, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε κι εμείς μαζί του για αυτό που είδαμε και που μας κρατά ακόμη, ομολογώ, κάπως παγωμένους. Ωστόσο, θέλουμε να είστε μαζί μας. Αν χρειάζεστε τουαλέτα, ένα πολύ μικρό διάλειμμα, δεν θα κάνουμε διάλειμμα στην πραγματικότητα. Ωστόσο, αν χρειάζεστε κάτι, οι πόρτες είναι ανοιχτές, δεν θα σας εμποδίσει κανείς να βγείτε από την αίθουσα. Θα καλέσω να έρθει μαζί μας, τώρα λογικά θα πρέπει να βγει και μια δεύτερη καρέκλα εδώ. Θα καλέσω να έρθει μαζί μας ο κ. Μάριος Χατζηπροκοπίου, που έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας, ο οποίος είναι και ο ίδιος ποιητής, περφόρμερ, μεταφραστής, αλλά και ερευνητής, και ο οποίος θα θέσει τα πρώτα ερωτήματα. Στα τελευταία του έργα, ο Νικίτιν ασχολείται όλο και περισσότερο με τη σχέση μεταξύ τέχνης και ασθένειας. Το 2017 λαμβάνει από την πόλη της Ιέννας το βραβείο Lens και για το σύνολο της δουλειάς του και το 2020 το βραβείο Swiss Theatre Prize, της Ελβετίας δηλαδή. Το έργο μάλιστα που είδαμε σήμερα, το Attempting Dying, κλήθηκε στο Swiss Theatre Treffen το 2021, ενώ το έργο του First Season 20 Jahre Big Brother κλήθηκε το 2021 στο Mülheim Theatre Days ως ένα από τα καλύτερα γερμανόφωνα θεατρικά κείμενα. Ελπίζω να μπορούμε να έχουμε τον ίδιο σε 2 λεπτά μαζί μας. Ήταν ένα είδος μαραθωνίου αυτό που προσπάθησε. Ωστόσο, κύριε Χατζηπροκοπίου, μήπως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με 1-2 σχόλια πιθανόν πάνω σε αυτό που είδαμε, αφήνοντας τα ερωτήματα. Ωραία. Εντάξει. Δεν χρειάζεται αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος σε εσάς. Ένα τελευταίο πράγμα μόνο θέλω να ρωτήσω. Έχουμε τη δυνατότητα μετάφρασης. Η συζήτηση θα γίνει στα αγγλικά. Χρειάζεστε, φαντάζομαι, κάποιοι ανάμεσα, δεν είναι κακό αυτό καθόλου και έχουμε τη δυνατότητα. Ωραία. Θα είμαστε εδώ λοιπόν για τη μετάφραση. Αυτό λοιπόν εδώ είναι ωραία. Για τις δικές σας ερωτήσεις στη συνέχεια. Ας δώσουμε όμως το λόγο. Thank you very much. Thank you, and the floor is with you. Thank you, καλησπέρα και από μένα. Thank you so much, Boris, for this particularly nuanced performance. And I'm still deeply moved by its striking simplicity of means. Για αυτή την performance, έχω συνειδηθεί πάρα πολύ από την απλότητα των μέσων που χρησιμοποίησε στην εξαιρετική απλότητα. Λίγο δυνατότερα, αν θέλετε. So, welcome everybody to the discussion. I would like to propose some initial comments and questions from my part, and then open the floor to the audience. Καλώς ορίσατε στη συζήτηση. Ήθελα να προτείνω κάποια αρχικά σχόλια και κάποιες ερωτήσεις δικές μου και μετά να ανοίξω τη συζήτηση στο ακροατήριο. I would like to begin by repeating once again this very strong phrase you shared tonight with us, learning to live by learning to die, and also how you reward Shakespeare's dilemma to be or not to be into not having to be, to finally being able to be.
and then I can't take it any longer, I don't want anymore. Θα ήθελα να επαναλάβω ακόμα μία φορά αυτή τη δυνατή φράση που μοιράστηκες απόψε μαζί μας. Μαθαίνουμε να ζούμε, μαθαίνοντας να πεθαίνουμε. Και πώς επεξεργάστηκες το απόσπασμα του Σέξπιρ να υπάρχει κανένας ή να μην υπάρχει και το έκανες δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχεις για να μπορείς τελικά να υπάρχεις. Επίσης το δεν το αντέχω άλλο, δεν το θέλω άλλο, τη ζωή εννοεί. And I think this ethical standpoint of being able to decide about one's own life and death becomes even more urgent today, like really today, in the aftermath of the US Supreme Court's decision about abortions, an alarming, in my sense, and very dangerous decision, fully against human rights, women's rights. And interestingly, your piece on deciding to die becomes pertinent, in my eyes, in the discussion about deciding to give birth. And the keyword here is vulnerability, the ability to be vulnerable, vulnerability as an emancipatory tool that connects us with the others. Αυτό το ηθικό σημείο να μπορεί κανένας να αποφασίσει για τη δική του ζωή γίνεται σήμερα, αποκτά σήμερα ακόμα πιο επίγοντα χαρακτήρα, ειδικά έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τις αμβλώσεις. Μία τρομακτική και επικίνδυνη απόφαση που αντιτίθεται παντελώς στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ενδιαφέρον ότι το θεατρικό σου έργο που αφορά την απόφαση να πεθάνει κάποιος σχετίζεται τελικά και με την αποκτά δηλαδή τελικά μια σχέση και στη συζήτηση σχετικά με το αν κάποια γυναίκα θα αποφασίσει να γεννήσει. Και η λέξη κλειδί εδώ είναι η ευαλωτότητα, η ικανότητα να είναι κάποιος ευάλωτος. Η ευαλωτότητα ως ένα εργαλείο χειραφέτησης που μας συνδέει με τους άλλους ανθρώπους. So, okay, I want to ask you several things, but I'd like to first focus on the title itself. So just a quick question, because I'm very interested in your choice of the word attempt, and attempt, not study, nor reflections, nor thoughts about, and in how it connects with both the very story you share, but also the form you invent in order to share it. So would you like to tell us more about it? Πρώτα θα ήθελα να εστιάσω στον ίδιο τον τίτλο. Με ενδιαφέρει πολύ η επιλογή της λέξης προσπάθεια. Προσπάθεια, όχι μελέτη, ούτε αναλογισμός, τίποτα τέτοιο. Και με τον τρόπο που αυτή η λέξη συνδέεται και με την ιστορία που μοιράζεσαι μαζί μας, αλλά και με τη φόρμα που επινόησες για να μοιραστείς την ιστορία. Θα ήθελες να μας πεις παραπάνω γι' αυτό? Thank you for the question, but also for what you said before. I find it also interesting to make the connection to the Supreme Court's ruling some days ago. I didn't make that connection yet in that explicit way, so I think it's very interesting. And regarding the title, well, first I think the attempt is a very honest description of what it really is. It is an attempt on the phenomenon of dying as a social event or as a social thing that happens in our lives. But it is, of course, also a playing with the term of attempt, like the attempt to die. That it is something that the piece deals with. So it's an overlaying of these two aspects. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η σύνδεση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ με το περιεχόμενο του έργου.
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η απόπειρα ήταν μια προσπάθεια για να ο όρος απόπειρα, attempt, προσπάθεια, είναι όσο πιο ειλικρινής γίνεται για να μιλήσει κανείς για το φαινόμενο του θανάτου ως κοινωνικό γεγονός. Άρα υπάρχουν στον τίτλο αυτά τα δύο επίπεδα του προσωπικού, της προσωπικής απόφασης και του κοινωνικού γεγονότου. And I think another aspect is that, of course, the text, the piece, the performance is very much about death as a possibility. So not just as something which is biologically inevitable, which it definitely is, probably the only thing that is very clear and is kind of beyond culture, but that it's also something that it is a possibility, and that was something that I was particularly interested in, to think about death as a possibility, and in that regard, how life can become also a possibility and not just a biological inevitability, which I think is, that's why I think it's interesting to connect it with the Supreme Court case. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι το συνέλεσες με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, γιατί αυτό που βλέπω εγώ, αυτό που είδα, ήταν ο θάνατος ως δυνατότητα, τελικά ως ένα είδος επιλογής, όχι ως ένα αναπόφευκτο βιολογικό φαινόμενο. Και κάτω από αυτή την οπτική, η ζωή μετατρέπεται σε μια δυνατότητα, σε μια επιλογή και όχι σε ένα αναπόφευκτο βιολογικό φαινόμενο. Watching your piece, I kept thinking on Marvin Carlson's book about the haunted stage. And just to give a bit the context of the book, it's that inspired by this idea that theatre is a function of remembrance, and where memory is, theatre is. Carlson looks theatre as a cultural activity, deeply involved with memory and haunted by repetition, as a site of memory, both personal and cultural, in which we are seeing what we saw before. And it is important here to remind that repetition, but also remembrance, reinscription, reenactment, is a key term not only theatre, but in the broader field of performance studies, of course. Let's not go too much into the theory, but yeah, we can argue about it if you want. So, going back to the stage, from Aeschylus to Shakespeare and Ibsen, Western, but also non-Western theatre culture, reminds us, is full of ghosts, of Heidenau in French, or Gedanken in Swedish, so those who come back again, those who return. And I think that Hamlet, as a key reference, and let me repeat this phrase of yours, that this piece could be an overpainting of Hamlet, as you thought in the beginning, but also the presence of your own father were central to what we saw tonight. So I would be curious to know more about this process of repeating, remembering, and at the same time of being haunted, ghosted by what or who returns in your work. So to what extent, first of all, your writing process, as somebody who had reworked emblematic texts from Vonček to Hamlet, operates within the echo of existing writing, perhaps in the sense of the palimpsest, but also beyond writing. I have to say that I was struck by the moment you repeat your father's movements with the head, and by that moment you stare at the audience silent, and then by the final moment when you go out on the stage and you leave it empty. So to what extent, I would ask you, do your father's gestures, movements, his living presence, but also his very absence, haunt your own performing body, but literally, also literally? Παρακολουθώντας το έργο, θυμάμαι συνέχεια το βιβλίο του Μάρβιν Κάρλσον, «Η στοιχειωμένη σκηνή», που είναι εμπνευσμένο από τη ρίση του Herbert Blau, ότι το θέατρο είναι μια λειτουργία ανάμνησης, θύμησης.
Εκεί που υπάρχει η ανάμνηση, η μνήμη, εκεί υπάρχει και θέατρο. Ο Κάρλσον λέει για το θέατρο ότι είναι μια πολιτισμική δραστηριότητα που έχει να κάνει με τη μνήμη και στοιχειώνεται από την επανάληψη ως τοποθεσία μνήμης, προσωπική και πολιτισμική μαζί, όπου βλέπουμε αυτό που έχουμε ξαναδεί παλιότερα. Εδώ είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι η επανάληψη, αλλά επίσης η ανάμνηση, η επανεγγραφή, η επανεγγραφή είναι μια ένας κομβικός όρος, όχι μόνο στο θέατρο, αλλά και στο ευρύτερο πεδίο των παραστατικών τεχνών. Γυρίζοντας τη σκηνή από τον Εσχύλο μέχρι το Σέξπιρ και τον Νίψεν, από το δυτικό αλλά και το ανατολικό θέατρο, ο Κάρλσον μας θυμίζει ότι όλα τους είναι γεμάτα φαντάσματα. Η λέξη και στα γαλλικά και στα σουηδικά σημαίνει κάτι που επιστρέφει, κάτι που γυρίζει πίσω. Ο Άμλετ είναι μια κομβική αναφορά και μπορώ να επαναλάβω εδώ τη φράση σου «παλίμψιστο του Άμλετ», αλλά και ο πατέρας σου ο ίδιος ήταν κεντρικές μορφές σε αυτό που είδαμε απόψε. Οπότε θα ήμουν περίεργος να μάθω περισσότερα για αυτή τη διαδικασία επανάληψης, θύμησης και παράλληλα το να είσαι στοιχειωμένος, το να υφίστασαι, ας πούμε, την ύπαρξη ενός πνεύματος, ενός στοιχείου από πράγματα ή ανθρώπους που επιστρέφουν μέσα στο έργο σου. Μέχρι ποιο σημείο η διαδικασία συγγραφής λειτουργεί μέσα στον αντίλαλο της υπάρχουσας γραφής, ίσως ως παλίμψιστο, και πέρα από τη γραφή πρέπει να πω ότι μου έκανε εντύπωση η στιγμή όπου επαναλαμβάνεις τις κινήσεις του πατέρα σου, που γύριζε το κεφάλι. Και επίσης με εντυπωσίασε η στιγμή που κοιτάζεις σιωπηλά το ακροατήριο, τους θεατές. Και μετά η τελική στιγμή, όταν φεύγεις από τη σκηνή και την αφήνεις κενή. Μέχρι ποιο σημείο οι χειρονομίες, οι κινήσεις, αλλά και η απουσία του πατέρα σου στοιχειώνουν το δικό σου σώμα τη στιγμή της παράστασης. Well, I think what you referred to with the turning of the head, the interesting thing is that this is a gesture that already the performer in Hamlet, in the piece, that I refer to and that I made in 2016. So the performer is already, I mean, he's saying that text that I quote in the beginning. I wrote it after my father passed away. So he's also making this movement with his head, so it's actually a repetition of a repetition. Shall I make long chunks or can Yes, no problem. Go on. What is more comfortable? Okay. Thank you. I think we can do long short portions. Το γύρισμα λοιπόν του κεφαλιού υπάρχει στον Άμλετ. Το έκανα την παράσταση το 2016 και όταν έφυγε ο πατέρας μου και υπάρχει ακριβώς η ίδια κίνηση του γυρίσματος του κεφαλιού. Άρα είναι μια επανάληψη της επανάληψης όταν γίνεται τώρα. And then the other thing is that I find this also interesting, the idea of theater being
like a return of the dead, or that it's a ghostly place. And in that context, I was always interested, what does this idea do with the idea of documentary and of witnessship? Because, so partly there is you could say that there is some ghostly presence of my father, but you could also say there's a ghostly presence of myself, which is me in the story. And I was always wondering, in all these documentary formats, which I'm actually quite critical of, basically, what is the witness on stage in that context? Because he returns, or he incorporates something that is actually the past. So I become something like a zombie, you know, like a living dead. And that I find interesting, because it's an overlapping of me as a performer, but there's of course the role, the text, the identity, the story that comes from the piece. And I think that is interesting. And plus, then is the image probably of my father of a person in a wheelchair, or just sitting in a chair and being happy when he's able to read, but if he tries to move, he gets frustrated. And that was also the moment when I realized that's why I can do the whole piece sitting and just reading the text, because it can be also the image. Suddenly it becomes the incorporation of the representation, the physical incorporation of something that is in the text. So it's also, it's the return of something ghostly, but it's also the embodiment of it. And I think that makes it potentially interesting, or that's what I hoped. Έχει ενδιαφέρον, βρίσκω ενδιαφέρουσα την ιδέα ότι το θέατρο είναι ένας τόπος φαντασμάτων. Ένας τόπος όπου επιστρέφουν οι νεκροί. Και πάντα μου δημιουργούσε ενδιαφέρον, ξέρετε, δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος ή τέλος πάντων δεν αγαπώ πολύ το θέατρο ντοκιμαντέρ. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο δικό μου κείμενο υπάρχει, όπως λες, η παρουσία του φαντάσματος του πατέρα μου, αλλά με έναν τρόπο φάντασμα είναι και η δική μου παρουσία, καθώς αναφέρομαι στο παρελθόν. Ξαναγυρίζοντας δηλαδή στο θέατρο ντοκιμαντέρ, αναρωτιέμαι, κριτικάρω, ποιος είναι ο μάρτυρας πάνω στη σκηνή. Είναι σαν ένα ζόμπι που επιστρέφει για να πει την ιστορία. Και αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, στην ιστορία έχετε εικόνα του πατέρα στο αναπηρικό καροτσάκι που είναι πολύ χαρούμενος όταν μπορεί να διαβάσει, αλλά δυσκολεύεται όταν πάει να κινηθεί. Και εκείνη τη στιγμή μου ήρθε αυτή η ιδέα του ότι θα κάθομαι πάνω στη σκηνή και θα διαβάζω ένα κείμενο. Δηλαδή πρόκειται για μια φυσική αναπαράσταση, για μια μεταφορά στη σκηνή ενός σώματος που βρίσκεται καθιερωμένο σε μια καρέκλα. And I think that there is another thing which has a kind of a ghostly presence that at the same time gets a real presence or an embodied presence, which is actually the act of speaking. Because the text is very much about the act of speaking out, and it refers to something that has happened. And it describes, or what I try to describe and refer to in the text is that it has something to do with the act of speaking out in front of others. So what I try to describe is also the presence of the others, which in the logic of the text is something that just happens in the text, but of course in the moment I do it in front of the audience, also the audience becomes an embodiment of that idea. So suddenly it's like, it's also an overlaying of these two levels, which I think is always very interesting in theater, that you can do that you can synchronize what is really happening now in the space and something that happens just in the text. So that something which is the idea to
talk in front of others and to speak out in front of others, which is an idea, suddenly also is just what is happening right now. Υπάρχει και τρίτο φάντασμα, εκτός από το φάντασμα του πατέρα μου και το δικό μου πάνω στη σκηνή, που βρίσκει το σώμα του. Είναι το κείμενο. Επειδή μιλάει, έχει να κάνει με την πράξη της ομιλίας μπροστά σε κόσμο, μπροστά στο κοινό. Το κοινό είναι παρόν και είναι ενδιαφέρον στο θέατρο. Μπορείς να συγχρονίσεις το παρόν στο φυσικό χώρο με όσα συμβαίνουν σε ένα κείμενο. So in that sense, for me, somehow the piece is also very much about the stage. So for me, the piece in a way is also very much about the stage. It's about the theatrical situation. People doing something in front of others and making themselves vulnerable by that, because it's something which is personal. So for me, always to do something artistically is always like a coming out. It doesn't have to do with sex. It's just something which is personal, and people will watch it and criticize it, or like have a critical eye. So it's, I mean, that's why making theatre can be so stressful. Και ακριβώς αυτή η πράξη διαπραγματεύεται τα όρια του θεάτρου και της πραγματικότητας, γιατί ακριβώς είσαι ευάλωτος μπροστά στο κοινό, δέχεσαι την κριτική του, αλλά και το ίδιο το κοινό είναι ευάλωτο, γιατί αυτό που μοιράζομαι μαζί του είναι κάτι πολύ προσωπικό. Άρα αυτό έχει για μένα ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η σύνδεση στο θέατρο, αυτή η δυνατότητα που δίνει το θέατρο, και είναι πάντα σαν ένα coming out που δεν έχει να κάνει καθόλου με σεξουαλικές επιλογές, αλλά με αυτή τη δυνατότητα να είσαι ευάλωτος. Thank you for this response, because I have to say I have watched the performance through the video archive, but I couldn't understand why you were singing. I could not explain it. And I just realized it now, when I saw it live, which says, I think, something about the archive as well, about the peculiarity of live art as a situation which is factual, it's not just fictional. What you just said, it's what happens, what is taking place between the audience and the performer right now. And this reality allowed you to understand why you were sitting. Before you said that it was connected with his father, who were at least when he was reading. Yeah. Well, one thing, it is also because it's just practical. I'm sorry. Ο κ. Χατζηπροκοπίου μόλις είπε ότι σε ευχαριστώ που εξήγησες γιατί κάθεσαι σε αυτή την καρέκλα, γιατί όλοι αναρωτιόμουν βλέποντας το βίντεο της παράστασης, γιατί κάθεσαι διαρκώς σε αυτή την καρέκλα, και σε ευχαριστώ που μας το εξήγησες, και έχει να κάνει ακριβώς με αυτή την πραγματικότητα που συμβαίνει τώρα μέσα στον χώρο και με την άλλη την πραγματικότητα που μεταφέρεται ως μνήμη αλλά και ως παρόν. It's really, I mean, that was something that I got aware of while I was working on the text, and I was rehearsing and reading the text, and suddenly comes again this situation when in the text I write that, in the last part, actually when it's about the degeneration of his body, and I write things like, okay, when he says that he's happy when he reads because that he has no problems, that he forgets that he's sick, and then when he tries to move, that he gets frustrated, or that I say we used to walk a lot, and now our interaction is reduced to sitting conversations. So I thought, oh, that's good, because that's exactly what I do. And so this will be, retrospectively, it can be also an image for what I do. But the other aspect and the other truth of the concept is also that I really wanted to make this piece as reduced and simple as possible. And that was the first reason why I decided to sit and to read. Because I actually didn't want the audience to be so much busy with my performance.
But also I was interested in reducing the needs. I think if you allow me, that it challenges also this idea of fiction. You spoke before Yeah, about yeah, yeah. documentary theater. Yeah. You just sitting and reading, makes us not thinking that you are a character. Yeah. It's, You can dive into the text. Yeah. Λοιπόν, λέει ότι από τον καιρό που από τις πρόβες ήδη, ενώ δούλευα το κομμάτι, και κυρίως στο τελευταίο μέρος που γράφω ότι αντιλαμβάνεται, μιλώ για τα τελικά στάδια της άρρωστης του πατέρα μου, αντιλαμβάνεται τις αλλαγές στο σώμα του, σε σύγκριση με το προηγούμενο που μου λέω ότι ήταν ο θετικός τύπος, ότι πρόσεχε κτλ. Και μετά αυτή η αλλαγή στην καθήλωση με βοήθησε πολύ να κατανοήσω τι ήθελα. Ήθελα την αφαίρεση. Ήθελα να λειτουργήσω σε αυτό το κομμάτι αφαιρετικά, να το κάνω καθαρό και απλό. Και γι' αυτό κάθομαι και διαβάζω. Και ρώτησε ο κ. Χατζηπροκοπίου για το θέμα της διπλασίας, το πώς αυτό λειτουργεί και μυθοπλαστικά και τους επιτρέπει να μπεις μέσα στο κείμενο και στην ανάμνηση. Είναι κάπως ότι περιορίζει ουσιαστικά την μυθοπλασία, το μυθοπλαστικό εφέ. Γιατί βλέπουμε όντως έναν άνθρωπο που διαβάζει ένα κείμενο και δεν παίζει ένα ρόλο αυτό. And thank you especially for stressing so much the idea of speaking out, because this comes to my next question, actually, which is on this point. And you say, when one is afraid, the bodies retreat and there is silence. And then you unravel the emancipatory powers of coming out, and as you said, it's not just only connected with sexuality. And I moved by these words because, beyond other things, they also recall, at least to me, the famous slogan of ACT UP, this AIDS organization coalition for unleashing power, silence equal to death. If you remember, that politicized the step of speaking out. Yet, at the same time, and especially as we come actually from the context of an orthodox, patriarchal, and still highly homophobic society, I'm interested in the boundaries between speaking out and confessing. Yeah. And then I'm thinking about Michel Foucault, how he puts it in the history of sexuality. Western societies have established the confession as one of the main rituals we rely on for the production of truth. According to Foucault, sex has become a privileged theme of confession, and sexual interdictions are constantly connected with obligation to tell the truth about oneself. So I would like to ask you how you regard this thin line between confessing or even apologizing, thus an act enhanced by guilt, and speaking out, an act driven by freedom. Would you say that vulnerability, the ability to be vulnerable, as we put it, can only exist in the realm of speaking out? Or do you think that there is any emancipatory dynamic in the decision of not saying, not revealing the truth of oneself, not speaking out? Do you see other possible strategies of resistance, especially in highly hostile contexts in which speaking out can be lethal? Strategies of living or dying in one's own terms, which does not pass from this area of speaking. Μαρία, να ζητήσω μια χάρη, αν γίνεται να το πεις πολύ σύντομα στα Μπορώ. ελληνικά ή εγώ, γιατί θα πρέπει να δώσουμε λίγο μόλις την ώρα, θα πρέπει να δώσουμε λίγο τον λόγο στο κοινό μας. Φυσικά. Οπότε πάρα πολύ σύντομα είπα ότι όταν λέει ότι όταν κάποιος φοβάται, έτσι τα σώματα συστέλλονται και υπάρχει μετά η σιωπή, μου θύμισε αυτό το σύνθημα της ΑΚΤΑ, της οργάνωσης κατά του AIDS, ότι η σιωπή είναι θάνατος και πόσο πολιτική μπορεί να είναι η πράξη του να μιλήσεις. Αλλά ήθελα ταυτόχρονα να το συνδέσω, καθώς είμαστε σε μια έτσι ακόμα ορθόδοξη, πατριαρχική, ομοφοβική κοινωνία, με τα όρια μεταξύ του να μιλάς με παρησία και μεταξύ της παρησίας και της εξομολόγησης. Και εδώ θυμήθηκα τον Φουκώ και πώς μιλάει για την εξομολόγηση ως μια βασική τελετουργία παραγωγής της αλήθειας και πώς συνδέεται με τη σεξουαλικότητα ως μια υποχρέωση να πεις την αλήθεια για τον εαυτό. Οπότε τον ρώτησα ουσιαστικά πώς σκέφτεται αυτή την πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ της εξομολόγησης και ακόμα και της απολογίας, που είναι μια πράξη στα δικά μου μάτια που έχει να κάνει με την ενοχή, και στην πράξη της παρησίας, μια πράξη που συνδέεται με την ελευθερία. Και αν μπορεί να δει την ευαλωτότητα, τη δυνατότητα του να είναι κανείς ευάλωτος, πέρα
από αυτή την πράξη του να μιλήσει, να πει την αλήθεια, και αν υπάρχουν άλλες απελευθερωτικές στρατηγικές, πιθανές, που δεν περνάνε από την αποκάλυψη της αλήθειας, αλλά είναι στρατηγικές αντίστασης, ίσως σε κάποια περιβάλλοντα εχθρικά, όπου το να πεις την αλήθεια μπορεί να σου στοιχήσει την ίδια σου τη ζωή. Υπάρχουν άλλες στρατηγικές του να ζεις ή του και να πεθαίνεις ή και του να πεθαίνεις με τους όρους σου, που δεν περνάνε ακριβώς από αυτή τη διαδικασία της αλήθειας. Sorry for the Greek. No, of course it has to be. I think in the end, I don't think that there is an alternative to, at some moment, someone has to speak out or has to make themselves vulnerable physically, mentally, by exposing yourself. But of course there are strategies of how to do this in a planned way, in a clever way, in a strategic way. It can make sense to create alliances and not do it alone. But even there, at some point, someone has to start that process. Waiting can be an alternative, but it can also bear the risk, and I think it happens a lot, that nothing happens and that you get used to that. And the result can be silence in many ways. And with that comes also inertia, this laziness, sadness, being tired, being inactive, not being vital, basically probably because it's the habit of fear then that spreads in the body because you're afraid of death, or of the violence of others. And of course that, on the other hand, can be a strategy of ruling, is that the people are afraid. And so in a way it's always a question of legal systems, and as long as a legal system is suppressing, the only way to go against that is to somehow speak out against that. But there can be different proceduralities. I mean, it can be good if you're a lawyer, for example, to do this in a way so that you can handle it. But I think there is no alternative in the end. Νομίζω ότι τελικά δεν υπάρχει εναλλακτική, δεν υπάρχει άλλη λύση. Αναγκαστικά εκθέτεις τον εαυτό σου, μιλώντας, για να μπορέσεις να ζήσεις. Φυσικά υπάρχουν στρατηγικές. Μπορεί να το κάνεις έξυπνα, να φροντίσεις να κάνεις συμμαχίες, αλλά στο τέλος δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να μιλήσεις. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα να περιμένεις, αλλά αυτό έχει μεγάλο ρίσκο, γιατί τίποτα να μην συμβεί και το αποτέλεσμα να είναι η σιωπή, η καθήλωση, η συνήθεια του φόβου. Το βλέπει κανείς αυτό και στην τακτική των εξουσιών. Τα νομικά συστήματα μπορεί να λειτουργούν όταν είναι καταπιεστικά. Ο μόνος τρόπος είναι να βγεις και να μιλήσεις, να αντισταθείς. Φυσικά αυτό διαφοροποιείται αν είσαι δικηγόρος, έτσι. Υπάρχουν οι στρατηγικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας νομικός μέσα σε ένα νομικό σύστημα. Αλλά για όλους εμάς τους υπόλοιπους δεν υπάρχει άλλος τρόπος. So perhaps we can open the floor to the audience. We can keep this Νομίζω ήρθε η ώρα. Ο λόγος είναι δικός σας και μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, ό,τι σας... Μπορείτε να ρωτήσετε, θέλω να πω, τον Boris Nikitin, αλλά και τον Μάριο Χατζηπροκοπίου, για ό,τι σας ενδιαφέρει να μάθετε και πέρα ίσως από αυτά που υπόθηκαν. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χατζηπροκοπίου.
Θα ήθελε κάποιος να ρωτήσει κάτι, να πάρει το λόγο. Ωραία. Ναι. Thank you very much for this very interesting performance, but I would place it in inverted commas, actually, and I would like to shift a bit now the discussion. Your text was so dense, and I was really moved by it, and I was made to think a lot, and I mean, I'll take so much when I go back home. But I would like to ask a more theatrical question. First of all, wouldn't you find yourself more comfortable if you presented this piece in a different space? Because this is a very formal theater. Your text is very confessional, very personal, and we've been sitting here somehow very detached and rather passively, you know. And also, you were quite stationary, sitting on the chair, and thank you for being sincere and saying that you use it also for practical reasons. Now, my question is that your text was very writerly, okay? It was very what? Writerly. Writerly. Okay. And what you did, if it was a performance, it was simply reading, or mostly reading, 99% reading rather than performing. So it is somehow on the border between actual performance and reading. Of course, if you take reading as a performance, okay. But being in the theater and sort of expecting a bit more of bodily movement, okay, more corporeal presence, I'm a bit problematized on all this. Very quickly, just to translate. Συγκινήθηκα πολύ, το κείμενό σας ήταν πυκνό, έχω πράγματα που θα σκέφτομαι όταν γυρίσω στο σπίτι, ωστόσο θα ήθελα να μεταθέσω τη συζήτηση θέτοντας ένα ερώτημα που αφορά στη τέχνη του θεάτρου. Πιθανόν σε διαφορετικό χώρο να εισπράταμε αλλιώς την παράσταση αυτή. Το κείμενό σας ήταν αρκετά λογοτεχνικό, θα έλεγε κανείς, λογοτεχνίζων, και θύμιζε περισσότερο η παράσταση performance, αν ήταν performance, έμοιαζε περισσότερο με ανάγνωση, αναλόγιο, με εμάς σε ένα θέατρο απέναντί σας, και ευχαριστούμε που εξηγήσατε γιατί κάθεστε στην καρέκλα, αλλά για μένα μπαίνει ένα ερωτηματικό, γιατί κανείς περιμένει μια πιο σωματική έκφραση, μια συμμετοχή του σώματος σε αυτό. Yeah, thank you for the question. So maybe, I mean, when I said that I did it also for practical reasons, it's maybe a bit of an understatement or partly also a joke, but it's partly also true because, of course, it is a conceptual decision. And this conceptual decision is, of course, very much connected with the reduction of the means, the theatrical means, as you were actually describing it also. And that was something that I was just very interested in as a gesture. So what is theater? What is needed that it fulfills the requirements of being accepted or identified as theater? But also, yeah, what is needed to make an evening? And I wanted to bet on the possibility, and especially on the simplicity. I wanted to bet on the simplicity of the gesture, that it could be enough. And that has something to do with the topic. That it doesn't need anything else than the content and my voice. And I don't have to make it big or something like that. I don't have to gestalten. I don't have to design my performance.
everything that usually is there, I take it away. And to see, is that enough? So this simplicity, but also the letting go of everything else. So, and that I find also interesting from a conceptual point of view, that of course everything that is not here is in a way here in its absence, in your realizing that it's not there. How can that be? So that's something I was very interested in also from an aesthetical and even theatrical point of view. Yes. Όταν είπα πριν για πρακτικούς λόγους, έκανα ένα αστείο στην πραγματικότητα, βέβαια είναι και αλήθεια, αλλά ήταν μια απόφαση και μια απόφαση της σύλληψης αυτού του έργου, που έχει να κάνει με την αφαίρεση, όπως είπα, των θεατρικών μέσων. Μοιάζει με μια χειρονομία, μοιάζει με ένα στίχημα του ποια είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη για να μπορεί να μιλήσει κανείς για θέατρο. Ήταν ένα στίχημα στο πόσο απλό μπορεί να γίνει όλο αυτό, η απλότητα της χειρονομίας, και έχει να κάνει με το θέατρο, με το περιεχόμενο του έργου και με τη φωνή. Είναι αρκετό αυτό, ό,τι δεν είναι παρόν, ό,τι δεν βλέπετε να μπορεί να γίνει με αυτόν τον απλό τρόπο παρόν πάνω στη σκηνή. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με την αισθητική μου επιλογή και με τον τρόπο που δουλεύω και ερευνώ και εγώ το θέατρο. And another thing I would like to add to that, for me, the performance is not confessional. It is personal, but it's not confessional. I think for me that's an important difference. It is also the way, it's also not private, because I worked on this text so many times, like I revised it and reworked it and reworked it, so it's really like it's a text. And also I'm not reliving it's not a mourning act. It's more an act of sharing with the audience what I have worked on, and that is connected with ideas of personal or of mourning, of grieving. But also the way how we worked, or how I worked with the text, for me was very it is very minimalistic, you could say, but it is I wouldn't even say it's a performance. For me, it's a piece. I always tell also the festivals, or like when I tour, please don't write it's a lecture performance. It's important that you write it's a theater piece, because I like the idea that you have the imagination of a piece. You think of a stage, and you think of all the things that can happen. And then there's just a chair, and then the director and writer comes, sits on a chair, just reads the text. It sounds very dry and conceptual. And what is interesting, that what happens throughout the piece, that it becomes quite emotional, which I think a lot of people don't expect in the beginning, because even the start is quite meta. I start to speak about the performance that I did before, so it's very self-referential. Then I talk about Hamlet, Shakespeare, and then it has some reflections on it, and then more and more it gets more emotional. So I like this trajectory, and of course a bit also the powerful gesture, the possibility of a powerful gesture, that this is possible just with words. So in a way I was interested in this, I don't know, like effectfulness of potency of just language. And maybe one detail, usually when I tour and I play with subtitles, the subtitles would be like hanging behind me, like here.
So it would be more, you would look at me and read the subtitles. Here it was not so possible, that's why it's more also detached. So I think that you are more like, actually you listen and you see the text, but you don't really see the stage. So the detachment can be also a technical issue here. Just that's a footnote. Θέλω να πω ότι δεν ήταν εκμυστήρευση αυτή η παράσταση, ήταν προσθέση. Δεν είναι ένα ιδιωτικό γεγονός με ιδιωτική σχέση. Άλλωστε εδώ έχω δουλέψει πολύ και το κείμενο και την ίδια την παράσταση, το έχω δουλέψει, το έχω ξαναδουλέψει. Επίσης δεν είναι μια πράξη πένθους, δεν αναβιώνω τις στιγμές αυτές. Μοιράζομαι ιδέες γύρω από το πένθος με το κοινό. Επίσης το πώς δουλεύουν το κείμενο, αυτός ο μηχανισμός. Όταν πηγαίνω, όταν κάνω περιοδία και πηγαίνω σε φεστιβάλ, λέω να μην γράφουν ότι είναι μια διάλεξη performance. Ακούγεται κάπως ξερό, στεγνό. Λέω να λένε ότι είναι μια παράσταση, ότι είναι ένα έργο. Και αυτό δημιουργεί το ξάφνιασμα στο κοινό που βλέπει τον συνδρομητή σκηνοθέτη να κάθεται σε μια καρέκλα και να διαβάζει. Μελετώ, ερευνώ τη δύναμη αυτής της χειρονομίας, μιας χειρονομίας που θα δημιουργείται μόνο με λέξεις, την αποτελεσματικότητά της, τη δυναμική που μπορεί να έχει. Βέβαια, έχετε ένα δίκιο στην αποστασιοποίηση του κοινού, γιατί συνήθως οι υπέρτιτλοι είναι ακριβώς από πίσω μου. Εδώ, σε αυτό το θέατρο, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, είναι αρκετά ψηλά. Οπότε, ίσως αυτό να οδήγησε σε μια μεγαλύτερη απόσταση του κοινού από τη δυνατότητα να με βλέπει και να διαβάζει προς πέρα προς τον τόπο. Να δώσουμε προς το λόγο και σε... Αν είναι κανείς άλλος να πω κάτι. Ναι, υπάρχει εκεί. Ίσως μετά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σάμα Πατσαλίδη, όπως και τον κύριο Πρόδρομο της Νικόρη και τον κύριο Νικό Καπέλιο, που είναι στην Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Οπότε θα τους δώσουμε το λόγο στη συνέχεια και αυτούς. Αλλά θέλουμε αυτή τη συζήτηση εδώ μαζί. Παρακαλώ. Hello. Hello. Which is the main message that you want to pass through your performance? You don't like the word performance? Through your Piece performance, okay. Which is the main message? Because there are many messages for me. Which is the main message that you want to pass? Να προτείνω Μαρία, μην ξεκινούμε χρόνο, μπορούμε να πάρουμε μία-δύο ερωτήσεις τρεις μαζί και να τις απαντήσει. Ίσως θα μπορούσε, ναι. Ερώτηση, κυρία, ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλει να περάσει το έργο. Ίσως αν υπάρχουν και κανένα δύο ερωτήσεις ακόμη να μπορούμε να συγκεντρώσουμε για να τις απαντήσει ο κύριος Νικίτιν μαζί, αν υπάρχει κάτι σχετικό. I think it doesn't really make a difference. I mean, the main message, I think when I was writing and working on it, the idea of vulnerability as an ability was really something that was very important for me. And that in a way is connected for me it was a reinterpretation of what a coming out is. So what does it mean to voice yourself in front of others, whatever topic it may be, but if it's something personal, something that you've experienced, felt, or lived, or thought, and that by that there's a vulnerability that happens, but that is an ability, and it's something that it's what I also say, it's a bet. You also bet on the other person you talk to. That's why I would also say it's not a confession, because you bet on that
on that other person that that person will manage. So you lift the person up. It's not, the person is not already there in the hierarchy. Like, so that's why it's not a patriarchal gesture. For me, yeah, when I had this idea about vulnerability as an ability, just a footnote, I had it when I wrote a text for the Hamlet performance in Athens in the Onassis Center. So I had to write what is Hamlet about, the performance we did. And there I discovered the word ability in the word vulnerability. And I really thought, wow, it's changing everything. It's changing everything. That, because the body, or like, it is vulnerable, it is mortal. We are vulnerable, we are mortal. There's no point in running away from that. And to understand it as an ability that you can show, and by showing it, it becomes understandable for others as an ability as well, and also for yourself. So actually it's the genesis of solidarity in a way, and to understand that. And that's something that I experienced with my father, because when he was saying that to us, it really changed a lot, because it was also a very trustful gesture of him. Because a lot of people, I mean, in Switzerland we have this euthanasia possibility, and I researched a lot for many years already. I had a lot of conversations also with people who do this, like who give the poison to the people. And a lot of people don't tell their relatives because they're ashamed, or they want to protect them, which sometimes is connected or even the same. And so the last year with my father was so intimate, also because he was lifting us up by saying, "You're fucking adults, deal with it." You know, I mean, it's, and that was a very intimate gesture, and it was also like, wow, that he tells us that. You know, it's quite a naked thing to say, "I want to die." And so, I mean, I had a very good relationship with my father before, but it really, for me, it was kind of a political gesture, and our relationship became even more intimate and trustful, and that is something, yeah, in a way, solidaric, and that I think is the main topic. Vulnerability as an ability that you can share, because then it becomes shareable. As long as vulnerability is experienced as something that I have to hide, you cannot share it because you hide so no one sees. So it's the opposition, it's the anti-solidarity. Ποιο είναι λοιπόν το βασικό μήνυμα? Όταν έγραφα, είχα στο μυαλό μου κυρίως την ευαλωτότητα και αυτό το να μπορείς να μιλήσεις, να αρχίσεις και να μιλήσεις. Ο επαναπροσδιορισμός, τι σημαίνει να μιλάς για την εμπειρία, για τη σκέψη σου, για τα συναισθήματά σου, και το ότι αυτό είναι μια ικανότητα, κρύβει μέσα του μια ποιότητα δυναμική. Όταν κατάλαβα ότι η λέξη vulnerability, και αυτό συνέβη στην Αθήνα όταν έπαιζα τον Άμλετ στο Ίδρυμα Ωνάσια, το vulnerability έχει μέσα τη λέξη ability, δηλαδή η ευαλωτότητα έχει μια ποιότητα δύναμης. Ήταν μια ανακάλυψη για μένα. Γιατί είναι βέβαια, είμαστε ευάλωτοι, δεν ξεφεύγουμε από το θάνατο. Αλλά σαν ικανότητα δημιουργεί και μια σχέση αλληλεγγύης. Αυτή ήταν η εμπειρία και με τον πατέρα μου. Γιατί είχε εμπιστευτεί τον εαυτό του σε εμάς. Πολλοί που επιλέγουν να πεθάνουν στην Ελβετία, που υπάρχει αυτή η δυνατότητα να επιλέξουν αυτό το είδος της ευθανασίας, δεν το λένε στους συγγενείς τους. Το κρύβουν. Δεν γίνεται φανερά. Οι τελευταίες στιγμές μας, οι τελευταίοι μήνες της ζωής του, μας έφεραν τόσο κοντά, γιατί ήταν μια πράξη που μοιραζόταν μεταξύ ενηλίκων. Μια πολιτική πράξη, που πραγματικά ήταν πράξη αλληλεγγύης, εμπιστοσύνης. Και αυτό μπορείς να το μοιραστείς.
είναι μία πράξη με όλη αυτή τη δυνατότητα του ενήλικου μοιράσματος, ήταν σαν να μας έλεγε «Σταματήστε να είστε παιδιά, αποφασίστε ότι θα πεθάνω». Αυτό μπορείς να το μοιραστείς και μπορεί να είναι πολιτική πράξη. Άλλη ερώτηση. I would just, it's not a question, I would just like to thank you and congratulate you. I don't want to take much time, just to share, because you shared a lot with us, just to share with you the feeling that what you said about the simple means and its relation about the topic, for me, it is completely combined. I mean, it was very clear for me. Although I was embarrassed at first to just see you sitting and reading. Well, I don't want to take much time. Thank you very, very much. Why were you embarrassed? Sorry? Why were you embarrassed? You thought it's pretentious, or? Because I didn't know how you're going to deal with it, how you're going to deal with it. Well, it was also a little bit personal because I had just lived an experience like the one you had. And maybe because recently I just made a coming out, not sexually, but I talked about it, about the same experience. So maybe that's why I felt this. Ευχαριστώ. Sorry. Ήρθε σε δύσκολη θέση βλέποντας την παράσταση. Τη ρώτησε γιατί ήρθατε σε δύσκολη θέση. Και είπε ότι καταλαβαίνω επίσης όλο αυτό το μινιμαλισμό σε σχέση με το περιεχόμενο. Για μένα έδαιναν. Έχω ζήσει και μια αντίστοιχη εμπειρία πρόσφατα. Οπότε δεν ήξερα πώς θα γίνει η διαχείριση αυτού του θέματος στη συνέχεια. Να γίνω λίγο ρατσίστρια τώρα. Έχουμε μαζί μας πολύ νέους ανθρώπους που είναι ένα πολύ σπουδαίο πράγμα να σας έχουμε μαζί μας. Νέους και στο σώμα και στο μυαλό. Θα θέλαμε ερωτήσεις από εσάς. Ήταν σας θέατρο αυτό ή όχι? Ευχαριστηθήκατε, πώς το βιώσατε? Πώς το παρακολουθήσατε με ενδιαφέρον? Βαρεθήκατε? Ευχαριστώ, Μαρία. Ναι. Hi. I would like to ask you, why did you change your clothes? To come now to the... Yes. Because the other thing is my costume. Γιατί αλλάξατε όταν βγήκατε για τη συζήτηση? Γιατί εκεί που ήταν το προηγούμενο ήταν το κουστούμι της παράστασης. Αμέσως Χριστό, ναι. So, thank you very much for this experience. I was wondering, you are fully involved with the text and the context of this performance or this play. If someone else asks you to stage it, or to inspire by that, or to deal with that, to do something with this text, would you willingly give it to him, or it's something that it's something just yours and you haven't finished with that yet? And what your reaction would be with another attempt, you know? That is the question. Yeah. Η ερώτηση είναι στον συγγραφέα Boris Nikitin, αν θα έδινε το κείμενό του σε κάποιον σκηνοθέτη ηθοποιό για να το παρουσιάσει στη σκηνή. No, I would give it. I have been asked, I performed it in Rio de Janeiro, I think, in 2019, 3 years ago, and also someone asked me afterwards if he can use this text.
And yes, I have not, like, yeah, I'm touring with this, and I continue touring with that, but for me it's of course interesting what other people would do with it. And it's not, yeah, no, yes, yeah. Να είναι ευχαρίστως, ήδη μου το έχουμε ζητήσει το 2019 στο Ρίο de Janeiro. Εννοείται ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα να δω πώς θα διαχειριστεί κάποιος άλλος το κείμενό, παρόλο που συνεχίζω να περιοδεύω με αυτό. Okay, so if the previous question was about you as a writer, I guess my question to you is about you as a performer. So I'm wondering, does the tone change every time you perform this theater piece? And if so, what's the tonal shift? Well, thanks for the question, because mostly I don't do it with the headset. And it's just because I'm very exhausted from the last months. And I came here and I'm really very exhausted, so I decided to use the headset. I've done it also once before when the acoustic was just very problematic, or because I performed it in Moscow in December, and there they had a very loud projector for the subtitles, so I needed it. But usually I don't use that, and it makes it actually also a bit more theatrical and more physical. Now, I mean, this is very comfortable for me, but of course it makes it a bit less performative and becomes more of a reading. That's definitely the case. But I can, by that, also, but that, of course, if you don't understand German, you will not really get it, but of course it gets also a different atmosphere. I can do it a bit calmer, and I can work out other, let's say, nuances, which is nice to do it, because you have to. But because for me the text partly has also the character of a manifesto, partly, and then I like it actually also that I have to push it a bit out, and that I stand there and I'm on a stage reading a text, and it has a bit of also the character of a manifesto. So that can be the change. But basically it's, I mean, that's a major difference, but basically it's not so much difference in the way of how I perform it. Ρωτήθηκε λοιπόν ως περφόρμερ γιατί επέλεξε να χρησιμοποιήσει χειρόφωνο, και ο ίδιος λέει ότι η αλήθεια είναι ότι ήμουν αρκετά εξαντλημένος από την περιοδία μου όταν έφτασα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια επιλογή αυτή του χειροφώνου. Εξαρτάται πάντα και από το χώρο. Ίσως χωρίς το χειρόφωνο να έδινε μια πιο θεατρική ατμόσφαιρα. Ωστόσο, αν κανείς ξέρει γερμανικά, μπορεί να δει ότι αυτό μου επιτρέπει να έχω ένα πιο χαμηλό τόνο στη φωνή μου και στο τελευταίο κομμάτι να μπορώ να ανεβάσω ώστε να βγει αυτή η ποιότητα ενός μανιφέστο. Willkommen in Thessaloniki. I will make the question in English. It's a welcome from my heart. I can understand you very deeply because my family is in Frankfurt, so I can understand truly not only the language but also the style. That here in Greece is a little bit overrated. Nevertheless, let's not discuss about Greece. I want your point some essential things. First of all, about the patriarchal way of the society, we face a lot of small or big death during our life, like about coming out, not a sexual one, generally coming out. And if this patriarchal way of acting, thinking, growing up, that they said to us, be strong, and also your feeling or your vulnerability,
is like unlearning by being vulnerable. This is the first part of my question. Do you want to answer, because I have a lot of unlearning? Well, I would say that it is a good analogy to call it an unlearning. Yeah. I would agree. Σε σχέση με την πατριαρχική κοινωνία, ζούμε μικρές ή μεγάλες απώλειες κατά τη διάρκεια της ζωής μας και μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε να φερόμαστε με το δόγμα του να είμαστε δυνατοί, να αντέχουμε. Και αυτό μας κάνει να ξεχνάμε, να χάνουμε την ευαλωτότητά μας, αυτή τη σχέση με το ευάλωτο. Και ναι, η απάντηση ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό συμβαίνει. And I want to continue my questions. Is it important for you, as not only an artist, as a person, to your life has a meaning, and of course your performance in a second way, and if we can stand, the human beings, to live without meaning? And I have one more question and another one. Sorry, but I didn't understand the question. What is the question exactly? If we can stand it, to live without a meaning, without finding a meaning in our life. Mm-hmm. And if it's important to have a meaning? No, I think it is important to have a meaning. And I think it's I wouldn't say that it's, I mean, I think it's very possible to live without meaning, but it's not a very nice life, I think, for me. And so I, of course, try to find meaning and produce meaning, and I realized that with my work I can do that. It enables me to produce meaning for myself and partly for others. But often I fail also. Η ερώτηση είναι αν μπορεί κανείς να αντέξει, ανθρώπινο να αντέξει να ζει χωρίς νόημα, χωρίς να βρίσκει νόημα. Και η απάντηση είναι, εννοείται ότι είναι απαραίτητο ή αν δεν υπάρχει νόημα τότε κάποιος ζει μια πολύ κακή ζωή, κατά τη γνώμη του, και μέσα από τη δουλειά του μπορεί να παράγει, να βρίσκει νόημα για τον ίδιο, αλλά και για κάποιους ακόμα. I think also that if life just becomes a biological obligation, that's kind of a meaninglessness for me in a way, I think, because if it's just an imperative, you have to live. If I'm not able to make any choices on that, I think that's the base on losing meaning. Because then it's like, what the fuck am I here for? Just in order to, I don't know, to produce or reproduce, or to make some other people not even happy, but just to not hurt them too much. So I think that in a way is the connection. So that's why I think that I find this idea that, well, I could also die. I find that a very liberating thought. And I mean, because then I think if I can die, then I can also live. Στην πραγματικότητα η έλλειψη νοήματος προκύπτει από μια αναγκαιότητα της ζωής, γίνεται δηλαδή αναγκαιότητα η βιολογική ύπαρξη και δεν επιτρέπεται σε έναν άνθρωπο να έχει επιλογές. Η επιλογή του να πω στον εαυτό μου ότι έχω το δικαίωμα να πεθάνω, ξαφνικά μου δημιουργεί το δικαίωμα να ζήσω. Την ελευθερία μου δίνει την ελευθερία να ζήσω. Αυτό θεωρώ εκεί είναι η σύνδεση με το νόημα, στο να μπορώ να έχω επιλογή. Last one point. We'll end up. Replaying this play of you, can you find new lines of your own personal story? Because, let's say, now that you perform here in Thessaloniki, it's your presence. So for me, you're really living your own story. Okay, one story that we know some things, not all of you, because as you said, you keep something personal, and this is natural. But again, do you find new meanings or new
aspects of your own personal story of life? By showing it somewhere else. By replaying, Yeah, by yes. replaying, yeah. Yes. Ναι, αν υπάρχουν νέες οπτικές στην προσωπική του ιστορία, μέσα από τις επαναλήψεις των παραστάσεων σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Αν μπορεί να ανακαλύψει νέες οπτικές για τη δική του ζωή. Yes, I mean, for example, of course, when I did it in Moscow, it was, but that I was already, I expected it because I knew it's, in a way, it's not allowed to come out in public in Russia. So I thought, okay, here in that context, it resonates a bit differently, but that I knew. But for example, in March, I had a performance in Lausanne, in Switzerland, and it was just 2 or 3 weeks after the war started in Ukraine. And while reading the text, or even before, like when rehearsing the text in Lausanne, I thought, for a moment, the question of do I want to die or not felt like a very privileged question in that context. But then again, I thought, but it's not just about, it's not about that. I mean, and I also exchanged with Annette, who's my production manager, and dramaturg, like how we can maybe change some lines, but in the end we realized, okay, no, it's okay to say the text. But it just, the way how it was, the context was loaded, I thought, okay, it's good to just understand what I'm saying in that context. And then there's, of course, that today, because I don't know, I'm at the moment in a relationship crisis. That's why I'm so exhausted. So time has also, like, goes on. And then I thought, like, what the fuck am I saying here? I mean, it's like I cannot even do it myself. So I thought today I was joking, well, maybe I should betray my partner. That would be good. So yes, I thought I should listen more to what I wrote 4 years ago. That changes, of course. Because that's the thing, I mean, I wrote that in 2016. In 2009. No, a lot of that I wrote in 2016. I finalized it in 2019. So that is always for me the question, if the content changes by context change. But so far I still feel like I can do it, because that's the thing, I don't have the feeling that it's so much about myself. It's not so much about the documentary piece, because it's really also about the different layers of this idea of vulnerability and of also about theater, that I still find that they work. I'm curious, I will do it next year in Berlin. How do we land there? Because it's such a politically loaded city, and what does it do when I say, well, when I talk about my face and my skin and my outer appearance and this whole idea of coming out, and they will say, well, yeah, I don't know, I'm curious what will happen there. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς το πλαίσιο κάθε φορά της χώρας στην οποία παρουσιάζεται επηρεάζει το περιεχόμενο. Παραδείγματος χάρη στη Μόσχα, όπου δεν επιτρέπεται η δημόσια ομολογία της σεξουαλικής ταυτότητας, ή σκέφτομαι λίγο μετά τον πόλεμο, μόλις ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ήμασταν στη Λοζάνη για πρόβες, σκέφτηκα πως αυτό το ερώτημα του έχω επιλογή να πεθάνω ή τέλος πάντων θέλω να πεθάνω και μπορώ να το αποφασίσω, έμοιαζε με ένα πλεονέκτημα, έμοιαζε με έναν ότι βρισκόμουν σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με άλλους ανθρώπους στον κόσμο. Και πολλές φορές, και σήμερα που ήμουν εδώ, αναρωτήθηκα, γιατί περνάω μια κρίση στη σχέση μου, πόσο με εκφράζει αυτό το κείμενο που σας διαβάζω σήμερα. Το έγραψα το 16, το ολοκλήρωσα το 19 και ναι,
δεν είμαι σίγουρος ποια σημεία, αλλά δεν είναι προσωπικό, όπως σας είπα, δεν είναι θέατρο ντοκιμαντέρ, άρα το βρίσκω περισσότερο σαν μια φιλοσοφική, πολιτική δήλωση. Του χρόνου, μάλιστα, αναρωτιέμαι που θα παρουσιαστεί στο Βερολίνο, πώς εκεί θα το εκλάβω, όταν θα μιλάω για την εμφάνισή μου, για την εξωτερική μου εμφάνιση, για το coming out. Ξέρετε, είναι μια πόλη με έντονο πολιτικό, με έντονες πολιτικές ζυμώσεις. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς θα ληφθεί το έργο μου εκεί, πώς θα προσληφθεί. Στα ελληνικά, για λίγο, έτσι, για αλλαγή περιβάλλοντος. Πιο πολύ είναι ένα γενικό σχόλιο ομπρέλα, όπου μπορεί να ενταχθεί και η performance που είδαμε. Παρατηρούμε μια τάση επιστροφή στο θέατρο των αυτιών. Ένα φλερτ με τη δυναμική της λέξης ως επιτελεστικό εργαλείο. Κάτι που μας πάει κατευθείαν πίσω στους αρχαίους και στην επιτελεστικότητα της αρχαίας ποίησης στην ορχήστρα, όπου ο κόσμος πήγαινε να ακούσει τον ειδήποδα και όχι να δει τον ειδήποδα. Πράγμα που εναποθέτει όλο το βάρος της ποιότητας στην ίδια την ιστορία και στην ίδια τη λέξη. Γιατί η λέξη επιτελεί. Και αντιλαμβάνομαι όλη αυτή την ακινησία σήμερα, όλη αυτή η ακινησία, η χωρική και η σωματική, λίγο πολύ εστίαζε επάνω στη δυναμική της ίδιας της ιστορίας. Και αυτό που παρατηρώ γενικά σε αυτού του είδους την τάση είναι μια ροπή προς την αυτοαναφορικότητα. Δηλαδή υπάρχει ένας αυτοερωτισμός στην ίδια τη λογική της αφήγησης. Και η ερώτηση, για να συνδυάσω το σχόλιο μου με την ερώτηση κατά πόσο θα δίνατε το κείμενό σας σε κάποιον άλλον, πιστεύω θα είχε χάσει το 50% της ενέργειάς του, όντας πάρα πολύ προσωπικό. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και διερωτώ κατά πόσο, αντιλαμβάνομαι ότι το προσωπικό είναι πολιτικό, ναι. Από την άλλη, διερωτώ κατά πόσο το κάθε προσωπικό μπορεί να σταθεί στο δημόσιο χώρο να δημοσιοποιηθεί. Το κάθε προσωπικό. Αυτές είναι κάποιες απορίες που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη performance, με αφετηρία όμως αυτή την performance και πολλές άλλες, που έχω αυτό το ερώτημα κατά πόσο η προσωπική ιστορία ναι μεν κάνει μια πολιτική δήλωση, αυτή όμως η πολιτική δήλωση είναι μια δήλωση που διεκδικεί χώρο στη δημόσια σφαίρα ή περιορίζεται αυστηρός στα όρια του προσωπικού. Αυτές είναι γενικά απορίες που μου γεννούν τέτοιες παραστάσεις, τις οποίες τις παρακολουθώ, τις μελετώ, μου αρέσουν, αλλά παράλληλα με προβληματίζουν. It's a general, it just things, questions I have in my mind concerning the self-referentiality of, you make a statement, a personal statement, which I call kind of autoerotic or self-referential, very much personal, and I'm wondering whether the personal can make its presence felt in public sphere. I mean, not all personal statements
whether all personal statements of this kind can cross the borderline and claim space from public sphere. It's a general comment. I mean, you don't have to answer. It's a general comment. It's a personal reflection starting with your performance, personal reflection of performances like this. So it's not something directly related to what you presented. But if you mean, if I mean, the question that you ask yourself is if personal statements like these can cross the border to the public sphere, right? If they can do that as a performance, the performance as, I mean, you mean not just the public sphere of the audience, but like further than that? You know, it intrigued me when you answered to that gentleman over there whether you could give your own story to him to perform. Yes. And what I said in Greek is that I understood your story as too personal. You know, and I was wondering whether this too muchness of the personal in that story, if given to someone else, will take away the energy of the story. I think, because I was also wondering what would happen, for example, because I've often asked that question, if I could imagine someone else performing it. Or sometimes people ask me, why didn't you hire an actor to say it? Then I said, of course, in that case, it's obvious because I think it's an interesting, conceptually it's interesting as that the director comes on stage, there is no actors, no, nothing. So I like that gesture, because I find it also a playful gesture, but it has also to do with the fact that, as I say in the text, for many, many years I did performances in which the performers on stage, partly also their biography played a role. So I always felt like I kind of take stuff from them, so I had the feeling I now have to pay back. And a lot of people know that about my work, so I thought it's an interesting gesture to do that now myself, because I've always criticized when people on stage become a documentary object. I'm quite against that. Unless they have the means of, they are the producers, then that changes a lot. That changes everything, of course, when they produce the performance. But as long as they are not producers, it's always problematic. And briefly I was thinking of what would it be as a film? Just sitting in front of the camera and just reading it, and that's the film. I was interested in the emotional quality, and then suddenly I was thinking maybe it would be interesting to give it to an actor. But then I think clearly then I would have to change some, especially the very self-referential things which refer to theater and Hamlet and in that piece, and like all these kind of things that refer to me as a director. I think that I would probably kick out. I think the thoughts about vulnerability coming out and the story of the father, I think that is not self-referential necessarily. I think that could work. Ρωτάτε αν, εν πάση περιπτώσει, θα έδινα το κείμενό μου σε κάποιον να το παίξει. Για μένα το να βγαίνει ο σκηνοθέτης χωρίς το βιώσει σκηνή όπως κάνω εγώ είναι μια χειρονομία. Από τη μια παιχνιδιάρικη, από την άλλη έχει να κάνει με την σύλληψη του όλου πράγματος και την αισθητική. Δεν μου άρεσε όταν έβλεπα στη σκηνή θέατρο ντοκιμαντέρ που έβαζε τους ανθρώπους να γίνουν με έναν τρόπο αντικείμενο μεταφέροντας προσωπικά
προσωπικές, αντικείμενα μεταφέρουν τις προσωπικές τους εμπειρίες ή ιστορίες στη σκηνή. Ωστόσο, θεωρώ ότι τα αυτοβιογραφικά, πολύ έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία, όπως η σχέση με το θέατρο, με τον Άμλετ κτλ., ίσως να μην μπορούσαν να παιχτούν από κάποιον άλλον, οπότε ίσως να τα έβγαζα, αλλά όλες οι ιδέες μέσα από την ιστορία του πατέρα για την ευαλωτότητα, για τη δύναμη της επιλογής, αυτά σίγουρα θα έμειναν και αναρωτιέμαι επίσης αν θα μπορούσε να γίνει ταινία όλο αυτό. Αν θα μπορούσα να σταθώ μπροστά σε μια κάμερα και απλώς να το διαβάσω και αυτό να είναι μια ταινία. I think it's also a formal question. Like, what is the form of it? Υπάρχει και ένα ερώτημα της φόρμας, τι είδους παράσταση είναι αυτή, ποια είναι η φόρμα της. Hello. I had a question that was partly answered by Mr. Patsalidis, partly answered. But now something else quite interested me. You just said that you find it problematic for an actor to perform as a document, but you don't find it problematic when it's self-produced. Do you mind elaborating on that? Because I didn't quite catch that, and it really interests me. Συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο. Μόλις ήρθαν και μου είπαν ότι δεν έχω ρόλο πάνω, ότι είναι 12 παρά 10. Καταφέραμε, όσοι είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, αλγιάροι που τα παίρνουν μαζί μας, σε μια παράσταση 55 λεπτών να συζητούν 2 ώρες. Αυτό το θεωρώ μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά αυτό σημαίνει it intrigued us so much that for a performance of 55 minutes, we are all here discussing almost 2 hours now. It's 10 to 12, the theatre is going to close in 5 Okay, so then I will just... So just to answer this last question. Can you just connect this with the very last question really that triggers me since the beginning, and I think it was not touched at all. Interestingly, I don't know if there are students of theatre studies here, we focused on theatre art. And I would like to ask something different and just close with our friend's question this evening. What about queer kinship and how it relates with this process of dying and assisting a person that's gonna lose its life? I mean, I was interested in that moment when you say that was one of the best moments of your father's life, when you come with your child, as I understood, and with his 2 mothers. So how this condition of queer kinship influences the process of dying and the process of mourning. What about queer mourning in a sense? But I know it's a different question. So very different question. Yeah, very different, but I think it's important to say it because it is political to I don't know if Mr. Patsalidis with you, but I think it is political to personally. So, no, what I meant before, and it's a topic that I have been busy with since 2007, and especially with the movement of documentary theatre in Germany, and especially, of course, like with productions like from Rimini Protocol, but also a lot of other groups that were working with so-called real people on stage, and where they performed their biography under their own name, so in a non-fictional presence. And I was always very skeptical about that, because I always thought like, they're in a way used as a means to an end. And I didn't like that so much. And also I had the feeling that I don't felt that they're very sovereign on stage. That's maybe a matter of taste, but I felt this is in a way strange. And partly I felt that they're being exploited because they don't know the context. So there's a problem of power because, of course, people usually working in theatre know the apparatus, and those people don't know it. So there are problems in that, and I understand, of course, the interest
and I of course understand also the interest in the ready-made, like from a conceptual point of view, and in the real. But I think to present it as real or as document is a problem, because it can be that I don't like them. And I realized that once in a performance by Rimini, Cargo Sofia, that I didn't like the two experts. And then I realized, but it's not them, they're a product of Stefan Case. But they perform under their own name, representing themselves, but they're actually an invention of the director and the writer, but because it's framed as what it is. So, and then I thought, well, it's in a way, it's almost an abuse. And at least, and I thought it's also a bit smaller than life and not bigger than life. So I thought that's all those things that I don't appreciate so much in theater. But it changes a lot when the people be their own producers, which you have a lot, I don't know, in some performances when people are their own directors and performers and writers and producers, then it can have an emancipatory quality. That's basically what I'm saying. And by that I find it also, I think, when emancipatory quality and aesthetics comes together, then I think it can be very thrilling. But very often I don't find it so thrilling when that is lacking. Yeah. Very, very quickly. Θα μεταφράσω πολύ γρήγορα. Νομίζω δεν υπάρχει και ανάγκη πλέον. Ναι. Νομίζω δεν υπάρχει ανάγκη πλέον. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει αυτό πολύ γρήγορα. Θα πω ότι κρίνει το θέατρο ντοκουμέντο, γιατί μας υπόσχεται να ανεβάσει στη σκηνή αληθινούς ανθρώπους που λένε την ιστορία τους, αλλά στην πραγματικότητα ο ίδιος θεωρεί ότι υπάρχει ένα πεδίο εκμετάλλευσης εκεί, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι οι πραγματικοί άνθρωποι που είναι στις ζωές τους, αλλά υπάρχει μια έμπνευση του σκηνοθέτη, αυτού που στείνει το θέατρο ντοκουμέντο, που τους καθοδηγεί με έναν τρόπο προς τα εκεί. Οπότε θεωρεί ότι όταν τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να πούν την ιστορία τους ή το βίωμά τους, γίνεται όταν οι ίδιοι είναι συγγραφείς και παραγωγή της παράστασης, τότε αυτό μπορεί να έχει ένα νόημα χειραφέτησης και να είναι και μια πολιτική κίνηση, εκεί συμφωνεί. I have written also some text about this topic because I'm dealing with it since a long time, and one exists also in English, so that I could share also. And so to your question, well, basically, I mean, that was a bit the interesting thing for me too when I was working on it, that I thought it could be interesting to have, because to say what my father did is a coming out is in a way my invention. And I think that is in a way, I thought it's interesting to have this queer approach on what is not considered as queer. And actually that is queer. I would say, I mean, queer for me, it's not connected to a specific sexual or gender identity. I mean, for me, I find that a bit of a reduced and not so much so intriguing way of thinking it, but I like this idea of, well, it's a different way of reviewing some things that happen in life, but of course it comes from a queer discourse. Yeah, and I think that κάπου μέσα στο κείμενο λέει ότι έρχονται να δουν τον παππού, τον πατέρα του δηλαδή, τα εγγόνια του, με τις δύο μάνες τους, με τις δύο μανάδες τους. Και εκεί ρωτήθηκε για αυτό το queer κομμάτι της σχέσης με έναν άνθρωπο, ο οποίος επιλέγει μάλιστα να πεθάνει ή πρόκειται να πεθάνει. Και ο ίδιος είπε ότι αυτό το queer πράγματι έτσι είναι, όπως τα λέτε, αλλά γι' αυτό το queer δεν είναι η σχέση, παραδείγματος χάρη των δύο γυναικών, δεν έχει σεξουαλικό πρόσημο ή, εν πάση περιπτώσει, δεν σχετίζεται, παρότι προέρχεται από ένα πλαίσιο όπου συζητιέται και ταυτοποιείται το τι είναι queer, ωστόσο για εκείνον είναι ένας διαφορετικός τρόπος να βλέπουμε
τα στερεότυπα σχέσεις, γεγονότα, ανθρώπους της ζωής μας, να τους ξαναδούμε μέσα από μια διαφορετική οπτική και να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση τους μαζί τους. Τη σχέση μας μαζί τους. Αυτό είναι queer για εκείνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. 2 λεπτά έπαιρνε θέση ο διακόπτης. Ευχαριστούμε πολύ.